వేదికలు అలంకరించిన పెద్దలకు, నా మిత్రులకు, సభా ప్రాంగణంలో కూర్చున్న నా మిత్రులందరికీ నా శుభాభివందనలు. త్యాగరాజు మహారాజు తన పాట లోపల దొరుకున ఇటువంటి సేవ అని ఒక కీర్తన పాడతాడనమాట. అలాంటిదే ఈ సందర్భం. దొరుకున ఇటువంటి ఈ సేవ. నా క్లాస్మేట్ మంచుకంటి రంగయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆహ్వానాన్ని అందుకొని ఈ సత్కారాన్ని పొందడానికి నేను ఎంతో అదృష్టం చేసి ఉంటాను. రంగయ్య గారంటే చూడడానికి అలా గంభీరంగా ఉంటాడు, కానీ మనసు మాత్రం వెన్న. ఆయనను కృష్ణునితో కంపేర్ చేయొచ్చేమో. నల్లని వాడు మనసు నిండా వెన్న నింపుకున్నవాడు, ప్రతి మనిషి గురించి ఆలోచించేవాడు, ప్రతి మనిషి గురించి ప్రేమ అనురాగం పెంచుకున్నవాడు. లేకపోతే నేనేమిటి, నన్ను డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ రిటైర్డ్ ఏపీ అదేం ముఖ్యం కాదు. నేను ఈ మిత్రుణ్ణి, అంతకంటే మించిన గౌరవం నాకు అక్కర్లేదు. నువ్వెంతో ప్రేమతో, ఎంతో అనురాగంతో ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఒక ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా మిత్రులందరూ అక్కడ కూర్చున్నారు. నువ్వు అక్కడ కూర్చుంటే మేము కూడా అక్కడ కూర్చున్నట్టే అన్నాడు డాక్టర్ పురుషోత్తం. నేను చెప్పాను రంగయ్య తోటి, వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒకసారి కూర్చుని పెట్టవా, దే ఫీల్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇది ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ కాదు. ఇది ఎట్లా అంటే ఇది ఒక మన కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి చేసుకుంటున్న ఫంక్షన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. రంగయ్య గారు అనకూడదు నాకు తెలియదు. 15 సంవత్సరాలు చిన్నపిల్లల వైద్యంలో నిష్ణాతుడై వాళ్ళకు అనేక రకమైనటువంటి సేవలు అందించి తల్లిదండ్రుల హృదయాల్లోపల ఎంతో సంతోషాన్ని నింపించిన ఈ కార్యక్రమం మీరు ఆ భగవంతుని ద్వారా చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. 15 సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడిప్పుడే నూనూగు వయస్సుతోటి ఆ టీనేజ్ ఇప్పుడే ఎంటర్ అవుతుందన్నమాట. ఇంకా ముందుకు పోవాల్సింది ఎంతో ఉంది. మీ లోపల ఆ ధైర్యం, ఆ స్థైర్యం ఉంది. మీకున్న ఆ టీం, దాని లోపల ఆ నిష్ణాతులు చాలామంది ఉన్నారనమాట. మా గురువు గారు సురేష్ గారు కూర్చున్నారు. నమస్తే సార్. ఇందాక నా క్లాస్మేట్ ప్రబోధ్ అంటున్నాడు అనమాట. వాళ్ళ అన్న కొడుకు అరవింద్ చిన్నప్పుడు సురేష్ గారు చూసుకున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఆయన కార్డియాలజిస్ట్ అట. డాలస్ లోపల ఒక కార్డియాలజీ హాస్పిటల్ పెట్టుకున్నారు అనమాట. సో గురు శిష్య సంబంధం అనేటటువంటి మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నంత అనుబంధం కానీ అలాంటి సంబంధం కానీ మిగతా ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉండదేమో నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే దాదాపు 10-15 సంవత్సరాలు మేము ఒకే కాలేజీలో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాము, గురువుల కింద పనిచేస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళ ఆజ్ఞలు, వాళ్ళు చెప్పే విధానం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఒక రకమైనటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడుతుందన్నమాట. అందుకనే సురేష్ గారు ఇప్పుడు మిడ్ 80s, 86-87 ఇయర్స్ ఉంటారు, కానీ చూడడానికి మాకంటే చిన్నవాళ్ళ కనబడుతూ ఉంటాడు అనమాట. ఇదంతా ఎందుకంటే వాళ్ళు పనిచేసే చిన్నపిల్లలతో పనిచేస్తూ వాళ్ళు కూడా ఒక రకంగా చిన్నపిల్లలు అయిపోతారు. నేను స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు పీడియాట్రిక్స్ ఇంతగా డెవలప్ కాలేదు అంటే అప్పుడు నీలోఫర్ హాస్పిటల్ ఉండింది, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. కానీ నీలోఫర్ హాస్పిటల్ పీడియాట్రిక్ హాస్పిటల్ లాగా డెవలప్ కాకుండా దానిలో కూడా ఒక సెగ్మెంట్ గైనిక్ అండ్ ఆబ్స్టెటిక్స్ కూడా అప్పుడు క్రియేట్ చేశారనమాట. దాంతో ఏమైంది, పీడియాట్రిక్ హాస్పిటల్ ఎంతగా డెవలప్ కాలేదు. తర్వాత ప్రైవేట్ సెటప్లో కూడా నాట్ మెనీ పీడియాట్రిక్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ కమ్ అప్. ఎందుకంటే పీడియాట్రిక్ మార్టాలిటీ చాలా ఉండేదన్నమాట. ఆ మార్టాలిటీని తట్టుకోవడము, పేషెంట్స్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటుందో తెలియకుండా హాస్పిటల్స్ పెట్టడం చాలా రిస్కీ ఉంటుందనే కాన్సెప్ట్ తోటి చాలా సంవత్సరాల దాకా పీడియాట్రిక్ బేస్ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ డెవలప్ కాలేదు. తర్వాత డెవలప్ అయ్యేసేసి ఇప్పుడు దిగదిగ ప్రవర్ధమానమై ఎన్నో హాస్పిటల్స్ వచ్చాయి. దాని లోపల నియో బీబీసీ హాస్పిటల్ కూడా ముందంగా ఉంటూ సేవలు అందిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎప్పుడు ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా కూడా, ఏదైనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా నేను అక్కడి నుంచి పోతే చాలు, చాలా నువ్వు వచ్చేసేయాలి, ఇవాళ ఫంక్షన్ అవుతున్నది, నువ్వు వచ్చేసేసి నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేసేసారి, యు ఆర్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ అంటే ఇది ఎక్కువ ఏంటంటే ఓ ఘర్కి మురిగి జబ్ కాట్ చేసేట్టు అన్నట్టు
రంగయ్య సాబ్కు ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నా కూడా చాలాసార్లు జాగ్రత్త ఉంటాడు. అట్లాగే నాకు కూడా మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా పీడియాటిక్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ కన్సల్టేషన్ చేసే డాక్టర్ మా రంగయ్యను, లేకపోతే ఇంకో క్లాస్మేట్ ఉన్నారు ప్రభోద్ చంద్రారెడ్డి అని ఆయన ఉన్నారు, లేకపోతే డాక్టర్ జగ్పాల్ అని ఆయన కూడా పీడియాటిషియన్. వీళ్ళెవరైనా కన్సల్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఈ ఈ ఈ బంధం కానివ్వండి, ఈ అనురాగపూరితమైన సంబంధం కానివ్వండి ఇలాగే కొనసాగాలని మీరు ఇందాక చెప్పారు. పుష్ప గారు లేని లోటు మీకుంటుందని, అది నిజంగా పూర్తయినటువంటి లోటు. ఆమె ఎంతో సంతోషంగా, ఎంతో ఆనందంగా, ఎంతో ప్రేమతో అందరినీ ఆహ్వానించి మొత్తం ఫంక్షన్ అయినాక ఉండి అందరూ సరిగా పార్టిసిపేట్ అయ్యారా, సరిగా తీసుకున్నారా లేదా అని చూసుకుంటూ ఎన్నో రకాలుగా చూసుకునేదన్నమాట. సో ఆవిడ లేకపోవడం ఒక రకమైనటువంటి లోటే, కానీ అది లోటుగా భావించకండి. ఆమె ఎక్కడున్నా కూడా మీ హాస్పిటల్ లోపల, మీరు చూస్తున్న పిల్లల లోపల, మీ ఉన్న స్టాఫ్ లోపల, వాళ్ళు అవుతున్న నవ్వు లోపల ప్రతి దాంట్లో ఆమె కనబడుతూ ఉంటుంది. మీరు ధైర్యంగా ముందు సాగండి. మీ క్లాస్మేట్స్ మేము అందరం మేము ఉన్నాం. ఎప్పుడు మీకేం అవసరం ఉన్నా కూడా ఫిజికల్గా, మెంటల్గా, సైకలాజికల్గా, సోషల్గా ఏ విధమైన హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా మేము మీతో ఉంటాము. ఆ భగవంతుని మీకు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, ఇంకా ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉండాలని, ఇంకా ఇలాంటి సేవలు మీరు ఇలాగే కొనసాగించాలని కోరుతూ, నియో బీబీసీ హాస్పిటల్ ఇంకో ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుపుకోవాలని, మళ్ళీ 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 నేను గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ లాగా కాకపోయినా పార్టిసిపెంట్ లాగా రావాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. తెలుగులో మాట్లాడడం చాలా కష్టం సార్, కానీ మీరు పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడి చాలా బాగా మాట్లాడారు సార్. Good evening to you all. It's indeed my honor and privilege to present to you Justice Vakkala Venkata Subbarao Garu, fondly known as VVS Rao Garu. So Justice Garu was the High Court of he was Justice at the High Court of Andhra Pradesh. He was born in 1950 in a place known as Gittaleru. He had a wonderful academic career. So Sir had he did his BSc in botany, zoology and chemistry, and followed by BEd. He also attended University of Saugar, where he was awarded MA in criminology and forensic science. He also received the Dr. Ganesh Ram Mukharya Gold Medal for achieving the highest marks in these subjects. So he also gained the LLB degree also during the same period. From 77 to 1980, Justice Rao Garu worked for the government-owned Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation as a regional manager. Then he was also admitted to the Andhra Pradesh State Bar Council in 1980 and was designated as a senior advocate in the period of 1996, during which time he practiced administrative law, constitutional law, civil law, service law, and appearing on many significant cases in the High Court of Andhra Pradesh. Justice Rao Garu he also acted as the Vice President of the All India Lawyers Union from 1996 to 1998. He was the Vice President and Acting President of Andhra Pradesh Chapter of International Jurist Organization from 95 to 97. During this time, he also served on the Indo-US Legal Study Team and a subcommittee which reported on civil judicial processes. In 1999, Justice Rao Garu was made a judge of Andhra Pradesh High Court. In 2006, Justice Rao Garu began a relationship with the National Judicial Academy, where he was delivering seminars and conducting a lot of training programs. He was also awarded an informal group of judges by the Supreme Court on strengthening judicial systems management. Justice Rao Garu was a member of judicial delegation led by Honorable Chief Justice of India that visited Australia in 2009, and he participated in the India-Australia International Cooperation Program on rights and improving access to justice. Justice Rao Garu debuted the office of Judge of High Court of Andhra Pradesh in 2012. He is practicing law as a senior advocate in Supreme Court of India. He also acted as an arbitrator for commercial disputes. Thank you, sir. It's my honor to invite Dr. Abraham Garu to the program. ఈరోజు నా ఓల్డ్
ఫ్రెండ్స్ని కలవడము, మరి 15 years నియో బీబీసీ హాస్పిటల్ యానివర్సరీకి రావడము చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా నేను 7 o'clock రావాలని అనుకున్నాను. డాక్టర్ రంగయ్య గారు అంటే దాదాపు 50 years నుంచి ఫ్రెండ్స్ము, క్లాస్మేట్స్ము, రూమ్మేట్స్ము ఇన్ ఇండియా, ఈవెన్ ఇన్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీ ఆల్సో. చాలా అయితే ఆయన తప్పకుండా రావాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు చాలా మ్యారేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే సీఎం గారి ప్రోగ్రాం వనపర్తిలో ఉన్నది. ఆ సీఎం గారి ప్రోగ్రాం నుంచి నేషనల్ హైవే 44 చాలా బిజీగా ఉంది. ఒక దాదాపు 1.5 hour లేట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఐఎమ్ సపోజ్ టు కమ్ హియర్ బై 7 o'clock, బట్ రియలీ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ డిలే. చాలా ఎందుకంటే డాక్టర్ రంగయ్య గారు, నేను బీబీసీ హాస్పిటల్ హిమాయత్ నగర్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా మేమే ఇద్దరము బిగినింగ్లో స్టార్ట్ చేసినాం. తర్వాత చాలా కాలం నుండి కూడా నేను ఈ హాస్పిటల్కి చూస్తున్నా. అంటే దాదాపు ఇక్కడ ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కానీ పూర్ పీపుల్ కానీ బెటర్ సర్వీస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో పోవాలంటే మిడిల్ క్లాస్ కానీ తర్వాత పూర్ పీపుల్ కానీ చాలా భయపడతారు. అండ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, సూపర్ స్పెషలిస్ట్ ఛార్జెస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. బట్ రంగయ్య గారు కానీ ఆయన పార్ట్నర్స్ కానీ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ కానీ చాలా ప్రేమతో ట్రీట్మెంట్ చేసి చాలా మందిని సాటిస్ఫై చేసినారు. చాలా సంతోషము. మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. One doctor and 35 nurses. Among all the 100 doctors, I know what is my position. Probably I am the only odd man out here, not aware of any of the terms you use, the scientific concept you employ, the methodology you use for diagnosing, the cause and effect theories, all this. But be that as it may, when I was asked by my dear friend Dr. Rangaiah to be the chief guest today, I was having a lot of reservations. But he said ultimately, Justice Subhash Reddy was chief guest in a similar function. I think it's 11th anniversary, 6th anniversary and 13th anniversary. And Justice Naveen Kumar, a former judge of Telangana High Court, was also chief guest. And Justice Subhash Reddy, judge of the Supreme Court, now former judge, was also chief guest. I was a little emboldened. Then what I should speak here? You are aware, famously it is said, to make a speech for 30 minutes, you have to prepare for 30 hours. When this was answered by Professor Radhakrishnan, our president in New York, then a mischievous journalist asked him, how much time you require for preparation to make a speech for 30 hours? Back came the reply, half an hour. Now, so far as my message is going to be, when Justice Rangaiah sir said, sir, I am not new this medical field. I am only the beneficiary of medical field. Then he said, you speak for 5 minutes, 5 to 6 minutes, that is enough. Therefore, I am not prepared much, or whatever I put in my black and white paper. It's just my stray thoughts after talking to many people in Nalakota, my friends in Vidyanagar, Shivam Road, Baglinapalli, Chikkarpalli, Himayat Nagar, all where this is the area I stay. I'm a good friend for the last 50 years. Therefore, when someone is saying something, there are two ways of hearing. One is you retain, you hear from here and retain here.
both the years material goes and retains here. Some people like me, you hear from here and leave it from here. So that is going to be my brief 5-minute or 6-minute presentation here. My dear friend, Dr. Manchukonda Rangaiah, the Managing Director of the Neo BBC, Newborn and Children's Hospital, and his esteemed colleague directors, Dr. Suresh Kumar, Dr. B. Mahendra Reddy, Dr. M.L. Sridhar, Dr. Sriram, Dr. K. Narendra, Dr. M. Prabhakar, and last not the least, Dr. Ram Mohan. The guests of honor, Dr. A. Yadagiri Chari Garu, Dr. V. M. Adran Garu, the former MLA of Alampur, all the patrons of Neo BBC, invitees, the staff of the hospital, the media, and ladies and gentlemen. I deem it a privilege to participate in the 15th anniversary celebration of the hospital in this part of the city. This hospital, I am given to understand, is serving mostly middle class, low middle class and weaker sections of the society for more than 25 years. In fact, if the existence of this hospital is counted from 1998, when Dr. Rangaiah and his founder professors started the group practice more than 2 years ago. It has been a silver jubilee. But the board of directors, in their wisdom, have reckoned the period from 2010. That year, this Neo BBC Children's Hospital started dispensing pediatric services from the present premises in Vidyanagar, Usman University Road, Hyderabad. On the happy occasion, I joined all the stakeholders, the doctors, the supporting nursing staff, technical or non-technical assistants, the patrons of the hospital, heartily congratulating and offering my Abhinandana Puspanjali for all the members of the board of the directors who are on this desk. I always got a doubt why some jobs are called professions. I am in the legal field for more than 45 years. We often face this problem, whether it is a job, it is a profession, or it is a labor work. It has been very well conceptualized. The word profession involves an occupation requiring intellectual skill or manual skill, as in painting, sculpture or surgery. An occupation as distinguished is substantially the production or sale or arrangement for production and sale of commodities. In this background, one can analyze professions have 4 important attributes or characteristics, which are the nature of work, which is skilled and specialized, and a substantial part in mental work rather than manual effort. Professional associations which regulate admission and speak to uphold the standards of the profession, provide professional codes and matters in conduct of ethics, high status in the society, and 4, commitment to moral principles which go beyond the general duty of honesty and wider duty to community, which may transcend the duty to a particular client or patient. But one important aspect of profession
which is not found in any text, according to me, is competition. It is for this reason that we, more often than not, find no two professionals in the same field going on well for so many years. For reasons of professional expertise and economic aspects, they differ in many areas and many occasions of work situations. Given the understanding of profession, it is rarest of rare things that a group of experienced pediatric professors coming together to start group practice. Though for more than half a century, we know about multi-speciality clinics, multi-speciality hospitals, the coming together of experts in one field of medicine to commence group practice, it has always been appreciated. I am told that the journey of the Neo BBC started when 5 pediatric professors came together and started 30-bed hospital near Manchukonda crossroads. These founder directors subsequently in 1998 formed a joint venture in partnership with Abhay Children's Hospital, I think it's correct, Abhaya, in Nalakund area. Not able to reconcile with unavoidable areas of professional difference with other group, the 5 founder directors came out and commenced this institution, the Neo BBC Children's Hospital, which has now 10 directors. The founder professors and those who joined later proved all the peers wrong by successfully carrying on the enviable task of managing the 60-bed children's health facility. On this anniversary occasion, let us all join together in applauding all the directors of Neo BBC Hospital for the unique achievement. My special admiration and appreciation goes to my dear good friend Dr. Rangaiah for carrying out the daily administrative tasks to the satisfaction of all. In any hospital of any specialty, it is said that the clinical diagnosis or bedside diagnosis and treatment can reduce the burden on the medical infrastructure. It is a famous quote of General Field Marshal Erwin Rommel. Most of you have heard Erwin Rommel. He was actually one of the famous field marshals of Hitler, but he was a unique character. He said, when there is a difference between the map and the ground shall prevail. When there is a difference between the map and ground, the ground shall prevail. This saying is very relevant in the matter of diagnosis, especially when the finding in the laboratory reports does not correlate with the clinical observations. The success of doctor does not always depend on the finding of pathological laboratories. In 90% of the cases, the clinical observations guide an experienced doctor in prescribing appropriate treatment. My informal talk with many people known to me in the communities surrounding this hospital reveal that the doctors at Neo BBC are best in diagnosis, which substantially reduces the cost to the parents of the children who may not be financially sound. What is more, an institution would require, what more institution requires than a good public opinion about this hospital. This hospital has more than 80 supporting staff. Many times I visited Neo BBC to meet Dr. Rangaiah. The staff speak very high of the hospital management. The successful long association of the founders, the group practiced by the pediatricians, and the facilities made available to the hospital, one and all, make all of them happy. The parents whose children are treated at Neo BBC, the staff working there, and pediatricians who practice at the hospital amply speak in abundance about the success of the Neo BBC. My dear doctors, ladies and gentlemen, all of you are aware, building an institution of this type is not a simple task. As an individual, by putting efforts, one may achieve success and reach
highest position in the profession. But to start an health institution like hospital, develop it and reach high position to the satisfaction of one and all is the greatest achievement. As observed by me earlier, all the professionals must necessarily face stiff competition in such an atmosphere. To commence group practice and take Near BBC Hospital to such an important level is attributable to the united efforts of all the founders and all the directors of Near BBC Hospital. On this occasion, I feel privileged to offer my tributes to all the founder professors of Neo BBC. Another noteworthy aspect is the motto of the Neo BBC: corporate services within the reach of common man. The phrase, the corporate services, necessarily needs the ambition to spread out by opening new branches. Such is the determination of Neo BBC Hospital to dispense world-class pediatric services to the poor. They concentrated for improving the quality of services at Neo BBC rather than opening the branch elsewhere. In Hyderabad, I have seen many corporate hospitals opening branches at regular intervals for financial gains. The humble approach of the Neo BBC Hospital is otherwise. They want to concentrate only in areas so that more and more common people approach Neo BBC Hospital without fear of facing any deprivation. In the forward march of Neo BBC, since 1998, retired High Court and Supreme Court judges were chief guests at annual celebrations. That way, Dr. Rangaiah and the esteemed colleagues are not new to members of judiciary. Here I may share an Oxford joke of lawyers and surgeons. They say, when the case is argued by a senior lawyer, before sitting down, he will ask his junior, did I leave out anything out, any point out? Whereas a senior surgeon asks his assistant, did I leave anything in? So that may be a remote apron connection between the doctors and the judges. It is indeed welcome aspect of that judges and doctors come together to share many things of life. For this reason, the managing director requested me to be the chief guest. I could not refuse. I am very grateful and thankful to the managing director and other members of the board of directors of Neo BBC Children's Hospital, Vidyanagar, for inviting me to participate in 15th anniversary celebration. I congratulate one and all who are part of the successful journey of this institution and wish them all with good things in life. Finally, I thank you all for giving me a patient hearing. Thank you. Jai Hind. Like and subscribe Eagle Health and Beauty.